Etapa 6, sección 8, vamos por Cuento, el gran programa de pastelería. The Great Baking Show. The Great Baking Show. Vikram and his friend Lynn are at a TV studio. They are having an audition for a new baking show. Vikram y su amiga Lynn están en un estudio de televisión y tienen una audición para un nuevo programa de cocina. Thanks for being my assistant today, Lynn. Gracias por esperar a mí. Gracias por empezar, por ser mi asistente el día de hoy. No problem. I know how important this is to you, and I brought some extra ingredients to help us win. No problema, yo sé cuán importante esto es para ti y yo traje algunos ingredientes para ayudarnos a ganar. Ella quiere tener, ¿no? Ella quiere que tenga una mano. Ella piensa que ayudará a que ellos tengan un... What? If we want to succeed, we need to follow my recipe exactly. Que si nosotros queremos tener éxito, nosotros necesitamos seguir mi receta exactamente. Trust me, I watch a lot of baking shows. If you want to win, you have to do something special. Confía en mí, yo vi muchos programas de cocina. Si tú quieres ganar, tú tienes que hacer alguna cosa especial. The producer makes an announcement. El productor realiza un anuncio. You have 1 hour to bake your cakes. Go! Tú tienes 1 hora para cocinar tus pasteles. Vamos. Please follow my recipe, Lynn. Just add the flour and sugar. Por favor, sigamos mi receta, Lynn. Solo añade el flor y el azúcar. La harina y el azúcar. Lynn adds the flour and sugar, and some small pieces of cheese. Lynn añade la harina y el azúcar y algunas pequeñas piezas de queso. No. No, Cheese will make this cake much more interesting. el queso hará este pastel mucho más interesante. I don't want an interesting cake. Yo no quiero un pastel interesante. And I added beet juice. It's bright red. Y añadiré beet juice, jugo de remolacha. Eso es rojo brillante. Lynn. Bakers, it's time to put your cakes. Cocineros, es hora de poner es hora de put on the chains. Es hora de poner In the sus oven. pasteles en el horno. Maybe it will be okay. Tal vez estará While bien. the cake bakes, Lynn puts a scarf around Vikram's neck. Mientras el pastel cocinar le impone una chalina alrededor del cuello de Vikram. If you want to be on TV, then you need to look cool. Si tú quieres estar en televisión, tú te necesitas verte bien. We need to pay attention to the cake. I don't want it to burn. Oh, no. Nosotros tenemos que poner atención al pastel. Yo no quiero que esto se queme. Oh, no. Vikram takes the cake out of the oven. It's on fire. Vikram saca el pastel del horno. Está en llamas. Use the scarf. Usa la Vikram chalina. uses the scarf to stop the fire. The scarf catches on fire as the producers laugh. Vikram utiliza la chalina para apagar el fuego. La chalina agarra fuego que los produces. Se prende fuego. Mientras los producers sonríen. Oh, no. They're laughing at us. We should just go. Oh, no, ellos están sonriendo. O sea, de nosotros deberíamos irnos. Espera, porque Vikram piensa que ellos... Piensa que no está yendo bien. Es una importante reunión pronto. Vikram gets ready to leave, but the producer stops him. Vikram está listo para irse, pero el productor lo para. Don't go. We want you to be on our show. No te vayas, nosotros queremos que tú estés en nuestro show. Really? Realmente. But we burned our cake. Pero queme nuestro Yes, pastel. but you and Lynn are so fun to watch. Sí, pero tú y Lino son tan divertidos de ver.
Están en el show. Él piensa que Brican y Lee hacen un show divertido. Seguir, to follow. To follow. Recite, Recipe. ganar, to win, traje. To win. I brought cake.